இந்திய சுதந்திரத்தின் 75ஆம் ஆண்டு பெருவிழா இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சாதனைகளை விளக்கும் அற்புத பெருவிழா. ஒரு வார கால நிகழ்வுகளின் நிறைவு விழா. இது புது புது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் தொடக்க விழா. இந்திய நாட்டின் அறிவியல் சாதனைகளை பட்டியலிடும் அற்புத திருவிழா. இவ்விழாவிற்கு வந்து கொண்டிருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் உள்ளிட்ட அவையோரை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். Kindly be seated. May I request you to kindly be seated. Government of India is celebrating a year-long program, Azadi Ka Amrut Mahotsav, to pay homage and showcase India's achievement in 75 years of independence. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the Science Festival on 12th March 2021, which is still celebrated till the next year day of independence. Under the Azadi Ka Amrut Mahotsav Office of the Principal Scientific Advisor, Vigyan Prachar and Ministry of Culture, Government of India organized a glorious week-long celebrations from 22nd February to 28th February 2022 at 75 centers all over India under the title Vigyan, Sarvatra, Pujyate, which means science and technology is revered all over. Amrut Mahotsav, also titled Vigyan, Sarvatra, Pujyate, displayed our scientific legacy and technology prowess that have helped find solutions to problems in defense, space, health, agriculture, and others. This event is steered by the Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research, the Ministry of Earth Sciences, the Department of Atomic Energy, Department of Science, Indian Council of Medical Research, All India Council of Technical Education, Indira Gandhi National Open University, Defense Research and Development Organization, coordinated by the Astronomical Science Society, Tamil Nadu, Science and Technology Center, Ariviyal Palagai, and Bishop Heber College, Trichinopoly. Right now, we are in the valediction function of the Grand Gala celebrations, which was held for a week. இந்திய திருநாட்டின் 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தேசிய அறிவியல் வார விழாவின் நிறைவு விழா நிகழ்வுகள் இனிதே தொடங்குகிறது. இறை வாழ்த்து மற்றும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து, அதனை தொடர்ந்து கல்லூரி பாடல். நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம்.
சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி அங்கு செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Praise be to God beyond always. Praise be to Bishop Giver College, a spring of life, a knowledge mind, the gems of Weaver within shine. With pride and love, the minds we would to faith and serve the world so good. With pride and love, the minds we would to faith and serve the world so good. In storms of strife, in climate good, the touch of truth in heart we hold. This time and find in Keeper's food, a way of life, wisdom's threshold. This time and find in Keeper's food, a way of life, wisdom's threshold. Time will sing, great Keeper message, fulfill and adorn his story's ways. Praise be to God beyond all age. Praise be to Bishop Giver College, a spring of life, a knowledge mind, the gems of Giver waiting shine. Praise, praise, Bishop Giver's name, sing out in numbers its mighty fame. பிஷப் ஹீபர் பாடல் குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நாம் யாவரும் அமர்வோம். தொடர்ந்து தேசிய அறிவியல் வார விழாவின் ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவர், நம் பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் டி பால் தயாபரன் ஐயா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Esteemed chief guest of the valedictory function of this 1 week long National Science Week celebrations, Dr. Sendil Kumar, Professor and Dean, University College of Engineering, Anna University, Tiruchirappalli campus, the President of this valedictory function, Mr. J. Manohar, the State Coordinator, Tamil Nadu Astronomical Science Society, and also the Organizing Secretary of this wonderful event. Beloved Mrs. T. Shanti, State Coordinator, Samam Arogya Yakam, TNSF, who is going to offer felicitation. Mr. Bala Bharati,
the founder president of Trichy Astro Club, who is going to offer a campaign on asteroid search. Beloved vice principals, beloved dean of arts, Dr. Mrs. Shobana, dear associate dean of sciences, Dr. Mrs. Josephine Prabha, learned deans of different disciplines, associate deans of different disciplines, learned heads of different departments, invited guests, academicians, members of faculty from other institutions, other schools, dear participants, dear student friends from our college and other colleges, and my dear student friends from different schools of Trichy and neighboring region. Ladies and gentlemen, good afternoon. My warm greetings and warm welcome to all of you for this valedictory function of a week-long National Science celebrations. At the juncture, let me express my sincere gratitude to the Lord Almighty for having enabled the college to organize this wonderful event, which is one among 75 centers throughout India, and ours is one among 5 in Tamil Nadu. Throughout the week, from 22nd onwards, we had a grand celebrations in different kinds. Of course, following me, Dr. Josephine Prabha is going to present detailed report. In welcome note, let me mention few things about this. Tiruchirappalli being one of the 75 centers in India, the National Science Week is celebrated in Bishop Peter College in association with the Tamil Nadu Science and Technology Center, Tamil Nadu Astronomical Science Society, and Ariviyal Palagai. During these 7 days of celebrations, there were 13 special lectures by eminent scientists from DRDO, ISRO, DST, ICMR, MSSRF, and other reputed organizations in our nation on the theme India's Science and Technology Achievements in 75 years of independence. Apart from these lectures, workshops on foldscope and science in origami, few demonstrations on simple science experiments and science behind miracles, few magic shows involving the concepts of simple science. It also includes Science Expo, a book fair. Amidst of these lectures, demonstrations, we also motivated student friends, the participants, by organizing various competitions in the afternoons, like Tamil elocution, English elocution, Rangoli, painting, creating models using biodegradable materials, poster presentation, science exhibits, video presentation, and mine. I'm glad to present that more than 10,000 college students participated in different lectures and various programs, and about 600 school students witnessed this Science Expo and book fair. As a college, we are extremely grateful to the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, Ministry of Culture, and the 4 associated agencies, Tamil Nadu Science and Technology Center, Tamil Nadu Astronomical Science Society, and Ariviyal Palagai, for believing our college, and they have entrusted the responsibility of conducting this week-long event. And obviously, many would have been benefited by this event. Dear friends, of course, India is a great nation, biggest democratic country, highly populated nation. Of course, the complement of a nation is we have the highest youth population. So even this week-long celebrations, 10,000 college students and 600 school students participated, and they've been benefited. And of course, that sense of science has been ignited, and of course, they are going to contribute quite a lot. Dear friends, of course, our country has achieved quite a lot. This morning, when I Googled, 15 Indian achievements have been mentioned. I would like to mention few. The main contribution are as follows. Let me mention few of them.
Development of an atomic clock has made ISRO as one of the few space organizations in the world to have gained this sophisticated technology. ISRO has developed an atomic clock that will be used in navigation satellites to measure precise location data. The space agency currently imports atomic clocks from European aerospace manufacturer Astrium. A team of Indian astronomers have discovered an extremely large supercluster of galaxies. This is one of the largest known structures in the neighborhood of the universe, as big as 20 million billion suns. It's a path-breaking discovery, and the cluster has been named Saraswati. ISRO demonstrated its capability of handling complex missions by successfully launching a record of 104 satellites on a single rocket. This is the highest number of satellites ever launched in a single mission by any other country in the world. Let me cut short by mentioning one more. The successful demonstration of use of cryogenic engine technology put India among a league of only 5 other such nations. With this successful launch of GSLV-D5, India has gained the capability to launch heavy satellites without foreign assistance. It will also pave way for sizable savings for the country's future launch costs. Ladies and gentlemen, just like this, we can keep on quoting many achievements in the past 75 years. So God has enabled us to conduct this week-long celebration for the benefit of the youth. Of course, we've been always telling what all we do in this campus, we do it only for the betterment of the student friends, because you are going to be the future leaders. Dear friends, we are very fortunate and privileged to have Dr. T. Sendil Kumar, Professor and Dean of the University College of Engineering and our University campus, Trichy, as today's chief guest for this valedictory function. Of course, Shah already had a function or meeting in his campus. After finishing this, he rushed to our place to meet us all, to greet us all. On behalf of everyone gathered here, I extend a warm welcome to our esteemed chief guest. We welcome you, sir. Amidst us, we have the organizing secretary, National Science Week 2022, our friend, the state coordinator, Tamil Nadu Astronomical Science Society, who has agreed to preside over this valedictory function, Mr. J. Manoharan, sir. We welcome you, sir, for this function. He is the man behind everything, all these activities to happen in our campus. Thank you so much for your presence. Thank you so much for your guidance. Madam Mrs. T. Shanti is amidst us, who is the state coordinator of Samam Arokya Yakam, TNSF. She is going to offer felicitation. We welcome you, ma'am. Our college is known for a team effort. Galaxy of vice principals are here. Vice Principal Aided, Professor Adapa Moses. Vice Principal Self-Finance, Professor Dr. Umesh Samuel. Vice Principal Self-Finance, Dr. Samuel Christopher, sir. Vice Principal Projects, Dr. Umesh Samuel, of course. But for their support and guidance, it is not possible for us to conduct this week-long celebration. Thank you so much for all your support. We welcome you, sirs. For this event to happen, the backbone is Deanery of Academics, Deanery of Arts, Dean of Arts, Dr. Shobana, and Associate Dean of Sciences, Dr. Josephine Prabha, and Associate Dean of Arts, Dr. Shanti. They are instrumental in meticulously planning by coordinating with different committees, various organizing secretaries, organizing committee members. So organizing week-long event, inviting as many as 16 colleges, inviting as many schools to our campus, and throughout, hectic from the morning till the evening, all 7 days, including Sunday, is very, very Herculean task that they're able to manage. At this juncture, my hearty welcome to the Dean of Arts, Dr. Shobana, Associate Dean of Sciences, Dr. Josephine Prabha, Associate Dean of Arts, Dr. Shanti, and all other deans. Not only them, the entire fraternity, teaching fraternity of Shiva College, along with student volunteers, involve themselves, and 100% they put their soul, and that is the reason for the success of the event. I welcome all of them. At the juncture, I extend a hearty welcome to all my colleagues
invitees, guests from other organizations, other schools. Thank you so much for your presence. Special word of welcome to all school children. We're supposed to begin this event by 11 o'clock. You've been waiting for a long time. I mean, sincere apology to all of you. Thank you so much. I welcome all the young kids to our college. Extend a hearty welcome to all our student friends, our college as well as other colleges. I'm sure this event will be a great success to all of us. At the juncture amidst us, we have Mr. Bala Bharati, the founder president of Trichy Astro Club, who is here to campaign on asteroid search. We're fortunate to have him amidst us. I'm sure his presence will motivate the youngsters to involve themselves. Once again, extend hearty welcome to each and everyone gathered here. I welcome you all. Thank you for your presence. Thank you, sir, for your loving note of welcome. It's time to honor the dignitaries. May I call upon the chairman, organizing committee of the National Science Week, the principal of Bishop Weber College, Dr. D. Paul Dayabran, to honor the organizing secretary of the National Science Week and state coordinator of the Tamil Nadu Astronomical Science Society, Mr. J. Manohar, will be adorned with a shawl. I request principal and chairman of the organizing committee to present a loving memento to adorn with a shawl to Dr. T. Sendil Kumar, professor and dean, University College of Engineering, Anna University, accompanied by Professor A. Alagappa Moses, vice principal, aided Bishop Weber College, to present a loving memento to the chief guest of the valedictory function. I also request Mr. J. Manohar, state coordinator of Tamil Nadu Astronomical Society, to present a bunch of books to the chief guest of the valedictory function. Thank you, sir. Now I request Dr. S. Shobana, Dean of Arts and Head Department of English, to present a shawl to Mrs. T. Shanti, State Coordinator, Samam Arogya Iyakkam. Now, once again, I request the chairman of the organizing committee, Dr. D. Paul Dayabran, principal, to present a shawl to Mr. Bala Bharati, founder, president, Trichy Astro Club, accompanied by Professor A. Alagappa Moses, vice principal, aided by presenting a loving memento. I also humbly call upon Mr. J. Manohar, organizing secretary of the National Science Week, to present a bunch of books to Mr. Bala Bharati, founder, president, Trichy Astro Club. Thank you, sir. Now, may I request Mr. J. Manohar, State Coordinator, Tamil Nadu Astronomical Science Society, and the Organizing Secretary of the National Science Week, to present a loving memento to the Chairman of the Organizing Committee and the Principal of Bishop Weber College, Dr. D. Paul Dayabran. Thank you, sir. May I request all the dignitaries to be kindly seated. Now, may I call upon the organizing secretary, Mr. J. Manohar, State Coordinator, Tamil Nadu Astronomical Society, to deliver the presidential address. சிறப்பு விருந்தினர்
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய டீன் முனைவர் டி செந்தில்குமார், தேசிய அறிவியல் வாரத்தினுடைய திருச்சி இதனுடைய ஆர்கனைசிங் கமிட்டி சேர்மன் மற்றும் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் டி பால் தயாபரன் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்கள் திருமிகு டி சாந்தி, மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சமம் ஆரோக்கிய இயக்கம், இந்த ஒரு வார கால தேசிய அறிவியல் வாரத்தினுடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி, இந்த கல்லூரியின் பேராசிரியர் முனைவர் சகோதரி ஏ ஜோஸ்பின் பிரபா மற்றும் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாணவர்கள் மத்தியிலேயே வானியல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நண்பர், திருச்சி ஆஸ்ட்ரோ கிளப்பினுடைய ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் திரு பாலா பாரதி, இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் ஏ அழகப்பா மோசஸ் மற்றும் இந்த கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள், ஊழியர்கள், பத்திரிகை துறையை சேர்ந்த நண்பர்கள், பல்வேறு வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருக்கும் பள்ளி மாணவர்கள், அமைப்பினர்கள், உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய சுதந்திரத்தின் 75வது ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி இந்திய திருநாட்டின் 75 மாநகரங்களில் ஆசாதி கா அம்ரித் மகோத்சவ் என்ற மாபெரும் இந்த திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, அதாவது கடந்த ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதி நம்முடைய இந்திய திருநாட்டின் பிரதமர் அவர்கள் இதை துவங்கி வைத்தார். இந்த திருவிழாவானது அடுத்த ஆண்டு 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தான் நிறைவு பெறுகிறது. இது வீக் லாங் இல்ல, இயர் லாங் இல்ல, 75 வாரத்திற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரோக்ராம். 75வது சுதந்திர திருநாளை ஒட்டி நடைபெறக்கூடிய மாபெரும் திருவிழா. இந்திய நாட்டின் 18 அமைச்சகங்கள் சார்பிலே பல்வேறு உயர் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் இதனுடைய உதவியோடு இந்த மகத்தான திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்திய நாட்டில் 75 இடங்களிலே தமிழ்நாட்டில் 5 இடங்கள், சென்னை, திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, கோவை ஆகிய 5 மையங்களிலே ஒரே நாட்கள், அதாவது பிப்ரவரி 28ஆம் தேதியிலிருந்து 27ஆம் தேதி ஒரே நாட்கள் 7 நாட்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மிக பெரும் திருவிழா. இந்த 5 மையங்களில் மட்டும் சற்றேறக்குடைய 1.5 லட்சம் மாணவ மாணவிகள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சென்னையிலிருந்து ஒரு அறிக்கை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். 1.5 லட்சம் மாணவ மாணவிகள். இதை தாண்டி பல்வேறு மாணவ மாணவிகள் இந்த கண்காட்சியை பார்ப்பதற்கும் பல்வேறு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மிக பெருமையாக கருத வேண்டும். இந்திய அளவில் இந்த 5 மையங்களில் மட்டும் 1.5 லட்சம் பேர் என்று சொன்னால் இந்திய அளவில் கூடுதலாக சுமார் ஒரு 15 மடங்கு நம்ம சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஒரு நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, ஒரு அங்கேத்தனியராக நீங்கள் பிரதிநிதியாக பங்கேற்கிறார்கள் என்ற மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த திருச்சிராப்பள்ளியில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வானது 10 நாட்களில் பெற்றெடுத்த குழந்தை. 10 நாட்களில் பெற்றெடுத்த குழந்தை. இந்த மாதம் 11ஆம் தேதி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி விஞ்ஞான் பிரச்சார் என்ற அமைப்பிலே இப்படி ஒரு மாபெரும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. திருச்சியிலே தமிழ்நாடு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் சொசைட்டி ஒருங்கிணைக்க வேண்டும், உங்களால் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார்கள். நான் வேலை பார்க்கும் வங்கி மேலாளரை ஒரு முறை பார்த்தேன். இத்தனை நாள் லீவு கொடுப்பார் என்று, இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சரி என்று சொல்லிவிட்டேன். அடுத்த நிமிடம் இந்த கல்லூரியினுடைய டீனரி ஆஃப் அகாடமிக்ஸ் திருமதி முனைவர் வயலட் தராவலன் அவர்களை நான் தொடர்பு கொண்ட போது வேற எதுவுமே கேட்கலங்க. அவங்க எதுவுமே கேட்கல. அடுத்த செகண்ட் நடத்தலாம் மனோகர் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே நான் கேட்கல. உடனடியாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி முனைவர் ஜோஸ்பின் பிரபா அவர்களை தொடர்பு கொண்ட போது பிரின்சிபல்கிட்ட நம்ம ஒப்புதல் வாங்கிட்டு செய்யலாம் சார்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அன்று மாலை
லெட்டர் கொடுத்து ஒப்புதல் வாங்கி இது வந்து நேஷனல் லெவல்ல இருக்க வெப்சைட்டிலே அப்லோட் செய்யப்பட்டு அவங்க நம்ம பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. இந்த 10 நாட்களில் தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாபெரும் நிகழ்வை, ஒரு வண்ணமயமான நிகழ்வை, பல்வேறு விதமான நிகழ்வை நம்ம கல்லூரி வளாகத்திலே நாம வந்து இப்ப நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். ஏராளமான கருத்தரங்கங்கள், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஃபோல்டு ஸ்கோப், இதை பற்றி எல்லாம் ஜோஸ்மின் பிரபா மேடம் வந்து சொல்லுவாங்க. எங்களை பொறுத்தவரை அறிவியல் மக்களுக்கே என்ற ஒரே குறிக்கோளோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அறிவியல் சாதாரண மக்களுக்கு என்று செயல்பட வேண்டும் என்று. ஒரு சாதாரண நபர் முதல் இங்கே நம்ம விவசாயமும் அறிவியலும் குறித்து விவாதித்திருக்கிறோம். மிக உயர் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ISRO-விலிருந்து விஞ்ஞானி இங்கே பேசியிருக்கிறார். நேற்று இந்திய நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு மிகவும் பக்கபலமாக இருக்கும் DRDO-இலிருந்து ஒரு துறையின் டைரக்டர் இங்க வந்து பேசினாரு. நம்ம இதே அரங்கத்துல பேச நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம். இப்படி மிகப்பெரிய அறிஞர் பெருமக்களையும் விஞ்ஞானிகளையும் அழைத்து வந்து நம்முடைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நாம் வந்து செய்துள்ளோம். ஏற்கனவே பிரின்சிபல் மற்றும் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு பேராசிரியர் பெருமக்கள், பல்வேறு துறைகள், பல்வேறு நபர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கூட்டாக செய்ததென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் வெற்றிகரமாக நாம் வந்து செய்து காட்டியுள்ளோம் என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் ஃபீட்பேக்கை வந்து அதை தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. இந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் நேரம் அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை, ஏற்கனவே காலம் கடந்துள்ளோம். அந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலங்களில் அறிவியல் தொழில், இந்திய நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியானது மிகவும் சாதாரண மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபடுவோம் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பு கொடுத்த மணிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. இந்திய திருநாட்டின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சாதனைகளை இவ்வுலகிற்கு எடுத்துக்காட்டிய 2022ஆம் ஆண்டின் தேசிய அறிவியல் வாரம் நிகழ்வுகளின் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஒருங்கிணைப்பு குழு செயலர் முனைவர் ஜோஸ்பின் பிரபா அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Dignitaries on the days and off the days, a very pleasant afternoon to all of you. The essence of science is independent thinking, hard work, and not equipment, says Sir C.V. Raman. And as we stand on 28th February, let me extend Science Day wishes to all of you gathered here. This thing had come from the Lord. Yes, we really believe this mega festival has been a call which God has given us. Government of India is celebrating a year-long program, Azadi Ka Amrit Mahotsav, to pay homage and showcase India's achievements in 75 years of independence. The Government of India, science and technology organizations such as DST, DRDO, DBT, CSIR, MOES, DAE, ICMR, etc., in close partnership with state agencies, are leveraging this mega event, which serves as an opportunity to celebrate and highlight the work being done by research and development organizations from across India. We are blessed to be located in Google Maps as one of the 75 centers across India called forth to join the celebrations, Vigyan, Sarvatra, Pujyate, and indeed, it's my privilege to submit the report of the week-long proceedings of the celebrations of National Science Week organized by the Office of the Principal Scientific Officer to the Government of India and the Ministry of Culture, Government of India, in association with Tamil Nadu Science and Technology Center, Tamil Nadu Astronomical Science Society, Bishop Heba College, Trichrapalli, and Arviel Palagai. As Sir has already briefed, we had a phone call from him on 11th February, and really we did not know how mega is the program. And as Violet ma'am has agreed, we had really ventured into it with the approval of
our principal. We had a special meeting convened on 15th of February 2022. Various committees were formed and roadmaps were plotted. Amidst the election campaign, a provocation team met the principals of many colleges and extended the brochures. Day in till date, what we have witnessed these 7 days are the results of the dedication and hard work of our faculty. The technical sessions on the fourth day was on 75 inventions and innovations of Swadeshi Science and Technology by Sri C. Jabbar Sihamani, Deputy Director, Engine Assembly and Integration Entity, ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, who shared his own experience and motivated the student friends to work hard with a vision. There was a parallel session by Mr. Balabharati, founder president, Trichy Astro Club, on the topic India's contribution to astronomy. The session 2 of the workshop on Foldscope was conducted between 10 a.m. and 1 p.m.
The students also witnessed 2 demonstrations which served as activity-based workshop to enhance scientific skills and was handled by Dr. K. Ravi Kumar, founder, Olympia Academy, Chennai, Honorary President, Chennai Astro Club. As a part of the Science Expo, 62 science exhibits were displayed both on 24th and 25th. As usual, in the afternoon, we had 2 competitions creating models using biodegradable waste materials and poster presentation. The 5th day of the celebrations was a combination of theatre events, including screening of scientific films, Mr. P. Lennon Street Theatre Artist Trichy Science Film Screening, and theatre events demonstrated how science can be easily propagated through simple skills. Dr. U. Alibaba, Professor, Dean and Head, Department of Tamil Studies, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, lectured on development in science literature, outlining many references to underline science in Tamil literature. There were 2 sessions of workshop on Foldscope by Mr. M.O. Pandirajan, Eden Science Club, Madurai. The students were spellbound to witness 2 sessions on demonstration of science behind the miracles by Mr. Arvind Srikant, magician, Tiruchirappalli. Intercollegiate competitions on science exhibit and mime were also conducted in the afternoon. Day 6, that is yesterday, though being Sunday, the campus was very vibrant with student population eagerly attending 5 technical sessions and interacting with eminent scientists from DRDO and DST. Mr. V. Balamurugan, Scientist H, and Outstanding Scientist Director CVRD DRDO Avadi, Chennai, played several videos portraying the achievements of DRDO and projected the achievements of Indian science and technology in the next 25 years. Dr. Ifana Begum, Project Officer, EduSat, Vigyan Prasad, DST, New Delhi, gave 2 special lectures on women in science and technology and unsung heroes and heroines in science and technology. Dr. G. Sudagar, Scientist, MSSRF, Chennai, gave a special lecture on science and agriculture. Our address in this universe was located and pinpointed as a minute of the minutest by Mr. G. Ramesh, Founder President, Kovai Astro Club. Today, the 7th day of the celebration, we have amidst us Dr. T. Sendil Kumar, Professor and Head, University College of Engineering, Anna University, Trichy, as the chief guest for the valedictory function. To summarize, the National Science Week was crowned with 13 lectures by eminent scientists from DRDO, ISRO, DST, ICMR, MSSRF, etc. on the theme, India's Science and Technology Achievements in 75 years of independence. 4 sessions of workshop on Foldscope, 2 sessions on science in origami, 4 sessions on simple science experiments, 2 sessions on science behind the miracles, 80 science exhibits, 9 competitions, and book fair comprising of 396 books. On an average, 600 students attended lectures every day in various sessions, and total number of college students who participated in various events exceed 8,000 over these 7 days. About 500 school students witnessed the Science Expo and the book fair, and there were representations from 9 different schools. 437 college students from 29 colleges participated in the 9 competitions, and 64 students have bagged Best Contestant awards. Praising God for all the choicest blessings, I thank the state coordinator who has been very instrumental in bringing this event to our college. The nodal members, the members of steering committee, organizing committee, deserves deep appreciation and hearty thanks for the round of clock work they have toiled all these 7 days to realize. I express my heartiest gratitude to each and every one of you
Though I would like to spell each and everyone's name, due to want of time, I'm comprising with the organizing team. I would like to conclude placing a request to the student friends. Though we live in an internet world, it is the element of ethical values and hard work which will make you sparkle for the glory of our nation. I believe that the sessions, whatever you witnessed during these National Science Week celebrations, will linger in your mind forever and make you grow and accomplish great things in future and bring glory to our nation. Thank you very much. Thank you, Organizing Secretary Dr. A. Josephine Prabha ma'am, for bringing out beautiful glimpses of the National Science Week 2022. This particular video was designed and featured by the Department of Visual Communication, Bishop Heber College. Now moving on to the next segment, may I call upon Mrs. T. Shanti, State Coordinator, Samam Arogya Iyakam, Tamil Nadu Science Forum, to offer a note of felicitation. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஒரு மிகவும் அருமையான நிகழ்வு இது. இந்த கல்லூரியில இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் பாராட்டணும். ஆனா அதுக்கான தனியான நேரம் இல்ல. ஒரு நாள் 2 நாள் நிகழ்வு நடத்துறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். இந்த 1 வீக் அப்படிங்கிறது, ஏன்னா நான் இந்த ஒரு வாரமும் கூட இருந்து பார்த்ததுனால சொல்றேன், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அருமையான நிகழ்வை ரொம்ப நேர்த்தியா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் பெருமையா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் ஒருங்கிணைப்பு குழுவிற்கும் மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதை விட பாராட்டுறதுக்கு நம்ம கிட்ட வேற எதுவுமே கிடையாது. முதல்ல இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவுக்கும் இந்த கல்லூரிக்கும் நான் முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு அருமையான தருணத்துல இப்படி ஒரு வாழ்த்துரை வழங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி. இந்த நிகழ்வு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு. எப்படின்னு சொன்னா, இந்த சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகள் நாம் கடந்து வந்த பாதை, அடுத்த 25 ஆண்டுகள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டமிட வேண்டிய அவசியம் குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வாக இந்தியா முழுக்க இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ அடுத்த 25 ஆண்டுக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை திட்டமிட வேண்டும், திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு. இந்த 75 ஆண்டு கடந்து வந்த பாதையை இந்த 7 நாட்களாக இந்த கல்லூரியில இருக்கிற பெரும்பாலும் மாணவர்கள் கேட்டிருக்காங்க. பல வகையில மேடம் அத ரொம்ப தெளிவா இந்த ஒரு வாரம் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க. உண்மையிலேயே இவ்வளவு அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களை இப்படி ஒரு வாரத்துக்குள்ள கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் மிகப்பெரிய ஒரு வியப்பும் தான் எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாள் தவிர மற்ற 6 நாளும் சயின்டிஸ்ட் வெளியில இருந்து ஒவ்வொரு அருமையான தலைப்புகள், இதுல என்னென்னலாம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் அத்துணை நிறுவனங்களில் இருந்தும் மாணவர்களுக்காக அருமையான பேச்சாளர்களை கொடுத்து அந்த அறிவியல் தகவல்களை கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாடு அஸ்ட்ரானமிக்கல் சயின்ஸ் சொசைட்டியில இருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியலை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மூலமாகவும், சிம்பிள் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஃபோல்டு ஸ்கோப், ஓரிகாமி, அந்த மாதிரி பல தலைப்புகள்ல கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமல்ல பள்ளி மாணவர்களும் அதை பயனடையணும் அப்படின்ற வகையில கல்லூரி நிர்வாகமும் மிக சிறப்பான ஒரு திட்டமிடல நிறைய பல பள்ளிகள்ல இருந்தும் மாணவர்கள் அந்த நிகழ்வுகளை கண்டு கழிச்சாங்க. புக் ஃபேர் பார்த்தது, எக்ஸிபிஷன் பார்த்தது, இது எல்லாமே நீங்களும் வர வழியில எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த போஸ்டர்ஸ் நமக்கு டிஎஸ்டில இருந்தே இந்த போஸ்டர்ஸ் செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க. நம்ம யாரும் பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள் அந்த நமக்கு போஸ்டர்ஸ்ல இருக்கு. பார்க்காதவங்க கூட பாருங்க. மாணவர்கள் நிறைய பேர் போறீங்க வரீங்க, அங்க இருக்கிறத கவனிக்கிறீங்களான்னு தெரியல. இப்படி ஒரு சிறப்பான பல விஷயங்களை யோசித்து பண்ணியிருக்காங்க நேஷனல்ல இருந்து. அதை எப்படி நம்ம மாணவர்களுக்கு பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்லூரி நிர்வாகம், அதுவும் இந்த நேஷனல் சயின்ஸ் வீக்குக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி ஒண்ணு,
அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் இந்த 7 நாள் நான் நினைச்சேன் அவங்க தூங்குனாங்களா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல. எத்தனை மணிக்கு தூங்கி எத்தனை மணிக்கு ஏந்திரிச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப சுறுசுறுப்பா நிறைய முகங்களை நான் திரும்ப திரும்ப இந்த ஒரு வாரம் பார்த்துட்டே இருந்தேன். அந்த அளவு வந்து ஆர்வமாகவும் ஒரு இன்வால்மெண்டோடையும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து இங்க இருக்கிற பேராசிரியர்கள் நிறைய பேர் அவங்கள இணைச்சிக்கிட்டு நிறைய இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மாணவர்கள் ஒவ்வொரு செஷன்லயும் நான் பெரும்பாலும் கிளாஸுக்கு போனேன். கருத்தரங்கங்கள் ரொம்ப அழகா அவங்களோட இன்வால்மெண்டோட ரொம்ப ஆர்வமா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு, நானும் ஒரு கருத்தரங்கத்துல கருத்துரை ஆற்றினேன். அதுலயும் அவங்க ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன்லயும் MCA மாணவர்களும் வந்திருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையா அவங்க கவனிக்கிறதும் அவங்கள வந்து கேள்விகள் கேட்கறதும் அப்படிங்கிறது நான் பெரும்பாலும் அந்த அறைகள்ல பார்த்தேன். உண்மையில இப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வை ஒரு வாரம், ஒரு நாள் 2 நாள் நடத்துறதே மிகப்பெரிய கஷ்டம். அதுவும் இந்த மாதிரி அறிவியல் திருவிழாக்களை ஆல் இண்டியா லெவல்ல நடக்கிற மிகப்பெரிய ப்ரோக்ராம நம்ம சக்சஸா பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத மிக பெருசா நம்ம சந்தோஷமா சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துல இப்படி ஒரு நிகழ்வையும் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சீஃப் கெஸ்டும், அது துவக்க விழாவாக இருக்கட்டும், இந்த நிறைவு விழாவிலையும் இருக்கட்டும், தினம் தினம் நடந்த நம்மளோட சயின்ஸ் லெக்சர், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்துலயும் வந்த ஒவ்வொருத்தருமே நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரம். அந்த வாய்ப்பு வந்து இந்தியால, தமிழ்நாட்டுல இந்த கல்லூரிக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கறது மிக பெருமையான ஒரு விஷயமா நீங்க எல்லாருமே பார்க்கணும். ஏன்னா இது அத்தனை மாணவருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குமா தெரியாது. இந்த கல்லூரியிலே இருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் இதுல பங்கெடுத்திருப்பாங்களா தெரியாது. பட் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கறத உண்மையிலேயே நீங்க பெருமையா பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். இறுதியா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப் ஆயிருக்கு ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் இன்னமும் நமக்கு வந்து அறிவியலை எப்படி பார்க்கணும், அறிவியல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியல. நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம அறிவியல் பூர்வமா பாக்குறோமா, அறிவியல் சிந்தனையோட நம்ம இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கு. அதனால நம்ம எல்லாருமே அறிவியலை எப்படி புரிந்து கொள்வது, அறிவியலை எப்படி கேள்வி கேட்பது, அறிவியல் மனப்பான்மையோட நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கறத நீங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யோசிக்கணும். அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கல்லூரியில இருக்கு, அதை நீங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுலயும் கேட்டுக்கிறேன். இதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்திற்காக ஒரு குட்டி கதையோட என்னுடைய சிறிய உரை தான். அது எனக்கு டைம் ரொம்ப ஷார்ப்பா தான் கொடுத்தாங்க. சோ அதுல இந்த கதையோட நான் வந்து முடிக்கிறேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாராம். அந்த ராஜா வந்து தினமும் வேட்டைக்கு போகும்பொழுது மேல வானத்துல சூரியன் காலையில நேரத்துல உதிக்கிறத பார்த்துட்டு தான் வந்து கிளம்புவாரா. எந்திரிச்சு வந்தோடனே அந்த மாடி உப்பரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மேல வந்து அண்ணாந்து பார்த்துட்டு போவாரா. வேற யாரோட முகத்தையும் முழிக்க மாட்டார். ஏன்னு சொன்னா காட்டுல வேட்டைக்கு போற இடத்துல அவருக்கு வேட்டையில எதுவும் கிடைக்கலன்னா அவங்கள வந்து குறை சொல்ற மாதிரி ஆயிடும்ல. அதனால இந்த மாதிரி டெய்லி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவர் எந்திரிச்சு வெளியில வந்து மேல பார்க்காம இப்படி தெரியாம கீழே குனியும் போது அங்க ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் வந்து கீழே ஒரு செருப்பு தச்சிட்டு இருந்தாராம். அவரை இவர் பார்த்துட்டு காட்டுக்கு வேட்டையாட போறாரு. வேட்டையாட போது இன்னைக்கு அவருக்கு எதுவுமே வந்து வேட்டையில கிடைக்கவே இல்லை. ரொம்ப கோபமா திரும்பி அரண்மனைக்கு வர்றாரு. வந்து அவங்களுடைய உதவி ஆட்கள் கிட்ட சொல்றாரு, அந்த வெளியில ஒரு செருப்பு தைக்கிற பெரியவர் இருந்தார்ல, அவரை போய் இழுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாரும் வந்து அந்த செருப்பு தைக்கிற பெரியவரை இழுத்துட்டு வராங்க. வந்தோடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவரை தூக்கு தண்டனை கொடுங்க, இவரை மூஞ்சில முழிச்சிட்டு, இவர் ராசி இல்ல, இவரோட முகம் ராசி இல்ல, இவர் ராசி இல்லாதனால இன்னைக்கு வேட்டையில எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல, அதனால இவரை தூக்கு தண்டனை கொடுங்க, அப்படி இவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுங்கன்னு சொல்றாரு. இவர் ரொம்ப வேகமா அந்த பெரியவர் சிரிக்கிறாரு. என்ன உன்னை வந்து தூக்கு தண்டனையில போட்டு உயிரை எடுக்கணும்னு சொன்னா நீ வந்து சிரிக்கிறியே, உனக்கு வெக்கமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, ராஜா ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நீங்க யோசிங்க, நான் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னாராம். என்னன்னு கேட்டா, நான் வந்து நீங்க என் முகத்துல முடிச்சதுனால உங்களுக்கு ஒரு வேட்டையில எதுவுமே கிடைக்கல, பல உயிர்கள் நல்லா இருக்கு, யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நான் என்ன செஞ்சேன், உங்க முகத்துலதான் ராஜா முழிச்சிருக்கேன். அதனால என்ன ஆகுது, இவரோட உயிரே இப்ப போகுது. சோ அவர் அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு நிமிஷம் ராஜா யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சு பார்த்துட்டு, அச்சோச்சோ இவ்வளோ மிகப்பெரிய தவறை வந்து நம்ம செஞ்சிருக்கோமே, இப்படி கூட யோசிக்காத விஷயத்த வந்து ஒரு ராஜா செய்வாரா அப்படிங்கிறது அவருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசனைக்கு பிறகுதான் புரியுது. அதுக்கப்புறம் அவரோட தவறை உணர்ந்து
பெரியவருக்கு பல லட்சக்கணக்கான பரிசுகள் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாரு. இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம நிறைய இப்படி ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு, நம்ம எல்லாமே நம்ம கைக்குள்ள அடக்கமா இருக்கு. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு விஷயமும் நம்ம கைக்குள்ள இருந்தால் கூட இன்னொரு பக்கம் நம்ம இந்த அறிவியல் வளர்ச்சியை தவறாக பயன்படுத்துவது, இல்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. இப்படி நிறைய இப்ப நான் சொன்ன இந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கதை சொன்னல, இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு விஷயத்தை அறிவியல் பூர்வமாக சிந்திக்கிறதோட எது உண்மை அப்படிங்கறத திரும்ப திரும்ப நீங்க தேடணும். அந்த ஆய்வை நீங்க திரும்ப திரும்ப செய்யணும். அதே மாதிரி மாணவர்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்றோம்னா அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்களோட சயின்டிஸ்ட் அடிக்கடி ராமானுஜம் சொல்வார். என்ன சொல்வாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட புத்தகத்துல எல்லாம் படிக்கிறோம், என்னது நீரினுடைய கொதிநிலை எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் தெரியும் 100 டிகிரி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருவோம். ஆனா நீங்க எல்லாரும் அதை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு பாருங்க. அது ரொம்ப அதிகமான செலவு கிடையாது. ஒரே ஒரு தெர்மாமீட்டர், ஒரு பாத்திரம், தண்ணி, ஒரு அடுப்பு, இவ்வளவுதான் வேணும். யாருக்காவது நம்ம புத்தகத்துல சொல்லி இருக்கக்கூடிய விடை வருதா அப்படின்னு பாருங்க. சோ ஆனா நீங்க மாத்தி போட்டா நமக்கு மார்க் கிடைக்காது. ஆனால் அது என்ன, ஆவரேஜ். அது ஒட்டுமொத்தமா எல்லாரோட விஷயம் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது, அது ஆவரேஜ். அப்ப இந்த மாதிரி உண்மைகளை நீங்க உங்க புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கூட, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட செய்து பாருங்கள். செய்து பார்த்து எது உண்மை என்பதை நீங்களாகவே கண்டுபிடிங்கள். இதுதான் அறிவியல் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு, அறிவியலை திரும்ப திரும்ப நம்ம நிறைய கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா கேள்வி கேட்கிற மனப்பான்மை ரொம்ப நல்லது. நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டுகள். அந்த சார் அடுத்தது சொல்லுவாங்க. இந்த அஸ்ட்ராய்டு சர்ச்சிங்ல அஸ்ட்ராய்டை கண்டுபிடிச்ச நிறைய மாணவர்கள் கிராமப்புறத்திலிருந்து, அரசு பள்ளிகள்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. உண்மையிலேயே உங்க எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துறேன், பாராட்டுறேன். கண்டிப்பா உங்களுக்கான ஒரு நிகழ்வு இருக்கு. பல மாவட்டங்கள்ல இருந்து, விழுப்புரம், சேலம், கோயம்புத்தூர், நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அரசு பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள். அது மட்டும் அல்லாம அந்த மாணவர்களோட பெற்றோர்களும் வந்திருக்காங்க. அனைவரையும் நான் இந்த நேரத்துல பாராட்டுறேன். உங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவிற்கும் இந்த கல்லூரிக்கும் நான் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your good words of appreciation and motivation. Now, moving on to the next segment, may I call upon Mr. Bala Bharati, founder, president, Trichy Astro Club, to brief regarding asteroid search campaign. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஆஸ்ட்ராய்ட் சர்ச்சிங் ப்ரோக்ராம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் முடிஞ்சிச்சு. அதை பற்றி தான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்ல போகிறேன். அதை பற்றி இந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில். ஆஸ்ட்ராய்டு அப்படின்ற அந்த குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பெரும்பாலும் நம்ம பள்ளி கல்வியில் படிச்சிருப்போம். செவ்வாய்க்கோள், அதுக்கும் வியாழனுக்கும் இடையில, மாஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கு இடையில நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு படிச்சிருப்போம். அங்கே மட்டும் இல்லை, வேறு சில இடங்கள்லையும் இருக்குது. இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இதோட பாதை சூரியனை நோக்கி அமையும் போது பூமி மேல மோதுறதுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. அதனால இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்னால பூமிக்கும் ஆபத்து இருக்கு. அதனால பொட்டன்ஷியலி ஹசார்டஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் மேப்பிங் பண்றதுக்காக வேர்ல்டு வைடா நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல நாசா, ஐஏஎஸ்சி, இன்டர்நேஷ்னல் சர்ச் கொலாபரேஷன், ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் சர்ச் கொலாபரேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் மேப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நிறைய இருக்கு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ். சின்ன கல்லுலேருந்து இந்த பில்டிங் அளவு பெரிய அளவு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மாணவர்களையும் இதில் பங்கேற்பு செய்யறதுக்காக சில ப்ரோக்ராம்ஸ் அவங்களே அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. சிட்டிசன் சயின்டிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி. அதில் பள்ளி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் கூட அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கேம்பெயினில் கலந்துக்கலாம். அது எப்படி கலந்துக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், அதுக்கான சில ட்ரைனிங் இருக்குது. இப்போ இது எப்படி ஆஸ்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சுக்கிட்டு பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதில்ல. இதுக்காக ஏற்கனவே 2 டெலஸ்கோப் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹவாயில், பான்ஸ்டார் 1, பான்ஸ்டார் 2. அந்த ஹவாய் டெலஸ்கோப்லேருந்து எடுக்கிற படங்களை அந்த நாசா அவங்க உங்களுக்கு மெயிலில் அனுப்புவாங்க. அதில் வர்ற படங்கள், அது டிஃப் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஃபிட் ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம வழக்கமாக நம்ம ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற மாதிரி அது ஃபிட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் ஃபைல்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். இதில் 4 ஃபைல்ஸ் வரும்.
இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கைல வந்து ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, விண்மீன்கள், இது வந்து நிலைத்து இருக்கும் ஒரே இடத்துல நகராம. இந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட், ஆஸ்ட்ராய்ட் மாதிரி மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்லாம் அதில் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த ஃபோட்டோஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு ஸ்பெஷலாக சில சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது, ஆஸ்ட்ரோமெட்ரிக்கா அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம். அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி பயன்படுத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங்லாம் உண்டு. அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக வேறு ஆஸ்ட்ராய்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். சென்ற ஆண்டு நடந்த இந்த கேம்பெயினில் ட்ரிச்சிலேருந்து நாங்கள் 2 பேர் போயிருந்தோம். நானும் முகிலன் அப்படின்னு, ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ், 2 பேர் கலந்துருந்தோம். ஒரு 3 ஆஸ்ட்ராய்டு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். அதை நாசா அதை அப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ப்ரிலிமினரியாக ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸ்டடி பண்ணி அதோட ட்ரெஜெக்டரி அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள்ட்ட நேம் கேட்பாங்க. நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோமோ அதை அவங்களுக்கு வைப்பாங்க. இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜர். அது எங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை தோன்றுச்சு. என்னென்னா நம்ம கற்றுக்கிட்டோம், இதை நம்ம மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி சிந்திக்கும் போது தான் மிஸ்டர் சுரேந்தர் பொன்னழகர் அவரை சந்தித்தோம். சந்தித்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்காக SGAC ஸ்பேஸ் ஜென்ரேஷன் அட்வைசரி கவுன்சில், சிக்ரு கோலப் இவங்கள அருகி இந்த ஒரு ஐடியா பண்ணோம், இது மாணவர்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறதுன்னு. அப்போ ஒரு இடர்பாடாக என்ன வந்துச்சுன்னா, அந்த கொரோனா பேரிடர் வந்ததுனால நேரடியாக நம்ம மாணவர்களை சந்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலை. எனவே இதை மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலமாக ஒருங்கிணைச்சு செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது அறிவியல் பலகையை சேர்ந்த ஸ்ரீகுமார் சார் அவர் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒத்துழைச்சார். அந்த ஜூம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பல உதவி செஞ்சார். கோஆர்டினேட்டராக வழக்கப்படி மனோகர் சார் இது எல்லாத்தையும் நிகழ்ச்சிகள்லாம் கோஆர்டினேஷன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞான் பிரச்சார் சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் TVV அவங்க சாரும் இதில் நிறைய உதவி செஞ்சாங்க. என்ன செஞ்சோன்னா, ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற அந்த பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சோம். ஒரு 200 பேர் அதுக்கு விருப்பம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு 50 பேருக்கு தான் திட்டமிட்டிருந்தோம். அதனால் அந்த 200 பேர்லேருந்து ஒரு 50 பேரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தடுத்த சில டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம். அதில் ஒரு 50 மாணவர்கள் தேர்வானாங்க. அந்த 50 மாணவர்களும் இப்போ கரண்ட் கேம்பெயின் இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு. January 28 ஆரம்பிச்சு February 22 இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு. அந்த கேம்பெயினில் 50 மாணவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் 10 லீடர்ஸ். நம்ம இங்கே திருச்சியில் இருக்கிற அந்த கல்லூரி மாணவர்களே ஒரு 10 பேர் லீடர்ஸை போட்டு ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 5 பேரை போட்டு ஒரு 50 பேருக்கு அந்த ட்ரைனிங் நம்ம கொடுத்தோம். வெற்றிகரமாக அந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சு அவங்க 24 ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம கிளாப் பண்ணோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, எல்லாம் வேறு ஊரை சேர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டாண்டப் வேறு ஊரை சேர்ந்தவங்க. ஹைதராபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க, ட்ரிவாண்ட்ரம்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க, கோவை, சென்னை, எல்லா ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஈவன் ஸ்ரீலங்காலேருந்து கூட சில பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு அவங்க வரல. இதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க. அரசு பள்ளியை குறைச்சி நம்ம சொல்லலை. அவங்க ஒரு பள்ளி இருக்குது, இந்த மேடம் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க பள்ளியில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டு 4 பேருக்கு அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க 3 ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தான் நம்ம நிகழ்வு ரொம்ப அது வெற்றிகரமாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு இந்த சர்ச்சிங் கேம்பெயின் இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு அடுத்த திட்டத்தில் கேம்பெயினில் கலந்துக்க விருப்பம் உள்ளவங்க கலந்துக்கலாம். அதுக்கு அந்தந்த கல்லூரி மாணவர்கள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் அணுகணும். பள்ளி மாணவர்கள் அங்கே உங்கள் பள்ளியில் சொன்னீங்கன்னா அவங்கள எங்களை தொடர்பு கொள்வாங்க. இப்போ கொரோனா அந்த இது முடிஞ்சிட்டதுனால நாங்கள் நேரடியாக உங்கள் பள்ளி கல்லூரிக்கு வந்தே ட்ரைனிங் கொடுப்போம். சும்மா ஒரு 2 மணி நேரம் ட்ரைனிங் தான். அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்களும் அந்த கேம்பெயினில் கலந்துக்கலாம். அடுத்த கேம்பெயினில் கலந்துக்க விருப்பம் படுறவங்க நீங்கள் அடுத்த முறை உங்கள் கல்லூரியில் தெரிவிங்க, உறுதியாக அதில் கலந்துக்கலாம். மிக்க நன்றி. இந்த வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றிங்க. Thank you, sir. I sincerely thank you, sir, for providing wonderful snippets of information regarding asteroid search. Next on the line, amidst us, we have a very great personality, Dr. T. Sendil Kumar, Professor and Dean, University College of Engineering, Anna University, Tiruchirappalli, has a meritorious experience of 25 years of teaching and research, has guided many research candidates, traveled widely,
has published many articles in journals, authored many books. He is an icon of 8th rank in India, 32nd rank in Asia, and 51st rank in the world in the field of engineering, automotive engineering, surveyed by AD Scientific Index 2021. And he is the best researcher. He received the Best Researcher Award for the Center for Technical Development and Transfer, CDDT, Anna University, Chennai. We are proud to have you here, sir. The day is all yours. Thank you, sir. Most respected principal of this college, Dr. D. Paul Dayabaran, Mr. J. Manoharan, State Coordinator, Organizing Secretary for National Science Week 2022, Dr. A. Josephine Prabha, Organizing Secretary for this event, Mrs. T. Santi, State Coordinator for Tamil Nadu Science Forum, and Mr. B. Sri Kumar, and Mr. Bala Bharati, Founder President in Tiruchi Astro Club, Professor Alagappan Moses, Vice Principal of this college, and my dear young student friends, press and media, fraternity of teaching, and parents from various places. Good afternoon to one another. It's giving immense pleasure, the association with India Science and Technology achievement in 75th year of independence to conduct the National Science Week for 73 places. As a Dean of Anna University, Tiruchi, I must explain what's a science and engineering and research. ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா கடைசியா பேசுறது பெரிய கஷ்டம். எல்லாருமே பிரைஸ் வாங்குற மூடுக்கு வந்துட்டாங்க, பாதி பேர் பசிக்கிற மூடுக்கு வந்துட்டாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்றது? My duty is to explain what is happened. So உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிரகாம் பெல் வந்து டெலிபோனை கண்டுபிடிச்சாருன்னு. அவர் பேர் இன்வென்டர். ஒரு பொருளை புதுசா கண்டுபிடிக்கிற பேர் இன்வென்டர். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த டெலிபோன்ல 2 ஹேண்டும் அந்த அப்பரேட்டஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஒரு ஹேட்போன், ஒன் மைக். What's the use of the telephone? Receive the communication from opposite side. Maybe this alphabetical or quantum of matter. 2 கையும் யூஸ் ஆனதுனால அதை நோட் பண்ண முடியல. That time ஒரு இன்ஜினியர் இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் த ஹேண்டில். அவர் பேர் மார்டின்னு பேரு. பட் அவரை யாருக்கும் தெரியாது, கிரகாம் பெல்ல தான் தெரியும். So that is called Graham Bell is an inventor. Researcher is Martin. So this is a different. What's a science? Science is a language of human being. Science learn பண்ணாதான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்குலாம் நம்ம போக முடியும். For example, what's the difference between engineering and science? Science is a father, engineering is a son. That's all. But everything hardcore is only a science. சரி, நாம் படிக்கணும். எதுக்கு சார் சயின்ஸை படிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஸோ ஆல் த பேரண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருமே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்க வார்டை எதுக்கு போய் ஒரு கோர்ஸில் சேர்த்துறாங்கன்னா, மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஒன்னே ஒன்று தான், அவன் நல்ல வேலைக்கு போகணும். வேலைக்கு போகிறதுக்காக தான் பையனை படிக்க வைக்கணும். அதுதான் சிம்பிள் அஜெண்டா. அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, there is a stream of 2 Klalasky. ஒன்று வந்து பிளேஸ்மெண்ட். அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி இன் பப்ளிக் செக்டார், ப்ரைவேட் செக்டார், கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு 3 ஏரியா. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரனர், ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகணும். இப்போ தொழில் முனைவோரை பற்றி நம்ம பேசணும்னா, வாட்ஸ் தொழில் முனைவோர் அப்படின்னா, நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது பிஹெச்எல் மாதிரி ஒரு 100 ஏக்கருக்கு ஒரு நிலத்தை வாங்கி அதில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை கட்டி அதில் ஒரு மேனேஜிங் பண்ணணும். இன் ஹவுஸ் இட்செல்ஃப் யூ பிகம் அ என்டர்பிரனர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ ஒன் சிம்பிள் திங் இஸ் அ ஸ்விக்கி ஆப், ஃபுட் டெலிவரிங் ஆப். ஸ்விக்கி ஆப்பில் வந்து அவர் எதுவுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணல. கிரியேட் ஒன் மொபைல் ஆப், பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த கேப். எனக்கு சாப்பாடு வேணும், என்னால் போய் வாங்கிட்டு வர முடியாது, யாரோ ஒருத்தர் வாங்கி தரணும், அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இன்வெஸ்ட், நத்திங் வில் பி இன்வெஸ்ட், பட் மெயின்லி ஒன்லி மொபைல் ஆப்
multi-millionaire of the industry. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓலா கேப்ஸ் வந்து ஓனர் வந்து மொபைல் ஆப் மட்டும் தான் வச்சிருக்காரு. வண்டி ஓட்டுறது கஸ்டமர் நானு, ஐ கேன் யூஸ் இட் பட் ஐ கெட் த மோர் மணி. இதெல்லாம் எப்படி முடியும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் லேர்ன் த சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், எவ்ரி திங். த ஃபண்டமெண்டல் இஸ் ரிக்வயர்ட். எதுக்கு சார் ஃபண்டமெண்டல் ரிக்வயர்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் this crowd is a entirely different crowd. ஸ்கூல் சில்ட்ரனும் இருக்கிறீங்க, காலேஜ் சில்ட்ரனும் இருக்கிறீங்க. இப்ப நான் ஒரு சின்னதா ஒரு கேள்வி, வாட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா நான் என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து ஃபண்டமெண்டலை கிளியரா லேர்ன் பண்ணுங்கிறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the education system is a two different area. One is a school education, next one is higher education. School education என்ன பண்றோம், up to 12th standard that's no deviation, starting with Tamil to social science, that's no difference. 10th 11th மட்டும் slight variation, but after that 12th education மட்டும்தான் higher educationல what is your profession, science-ஆ, engineering-ஆ, மெடிக்கலா, பேராமெடிக்கலான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, மை கொஸ்டின் இஸ் வெரி சிம்பிள். எதுக்கு அப் டு 12th வரைக்கும் படிக்கணும்? ஸ்ட்ரெயிட்டா வீட்டில் இருந்துட்டு நேரா பிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ண முடியுமா? முடியாது. டு லேர்ன் த ஃபண்டமெண்டல், அந்த ஃபண்டமெண்டலை யூஸ் பண்ணதான் த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி நிறைய சொல்றாங்க. எஜுகேஷன், அதாவது டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி மெமரி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தட் இஸ் அ சயின்ஸ். மெமரி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல மெமரி மட்டுமே பண்றாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் த ஒன், இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னால் சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் சாங் ஏதோ ஒன்று வச்சிங்களேன், இந்த பீட்ஸ் மூவில வர ஒரு ஒரு அரபி குத்துன்னு ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த பாட்டை வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நிறைய பேர் அது ஒன்று ரொம்ப அப்ரிஷியபிளா இருக்குது. அந்த சாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். பட் அந்த சாங்கை வந்து யாரோ ஒருத்தர் எழுதினாரு, யாரோ ஒருத்தர் பாடினாரு. பட் அது 2 லைன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை படிக்கல, அதை மெமரி பண்ணல, உங்க மவுத்ல இருந்து அது ஸ்பெல் அவுட் ஆகுது. யூ ஆர் நாட் ரீட், யூ ஆர் நாட் ஸ்பெண்ட் டு டைம் டு கேட்ச் அப் தட் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்டு என்ன லாங்குவேஜில் இருக்கு யூ டோன்ட் நோ, பட் டுவர்ட்ஸ் இன்க்ளினேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் ஹியரிங். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை யூடியூப்ல பாக்குறோம், ரோட்ல நடக்கிறப்ப பாக்குறோம், இல்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேட்கிறோம், அந்த ஹீரோவை நமக்கு பிடிக்கும். ஸோ இன்க்ளினேஷன் டு லேர்ன் திஸ் சாங். பட் சயின்ஸ் என்னதான் படிச்சாலும் ஏற மாட்டேங்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் அவர் யங் சில்ட்ரன்ஸ். யூ மஸ்ட் லேர்ன் த ஃபண்டமெண்டல் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் அரைவல். அதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டு தரவ் அபவுட் த சப்ஜெக்ட்ஸ். I must tell about it. மேடம் கூட சொன்னாங்க, எவ்ரிதிங் இன் ஒன் இன்டர்நெட், எவ்ரிதிங் இன் ஒன் ஸ்மால் கையில இருக்குன்னு. கையில இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க, புக் எடுத்து படிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ இன்சிஸ்ட் ஆல் த யங் சில்ட்ரன், யூ மஸ்ட் இன்கல்டிவேட் யுவர் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் எ புக்ஸ் இன் சயின்ஸ், எனிதிங். யூ மஸ்ட் ரீட் த பெரிய லேக்னா. பிரின்சிபல் சார்ட்ட கூட சொல்றப்ப நான் பேசுறப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இங்க 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. மெயின் இஷ்யூ என்னன்னா, ஆஃப்டர் த இன்டர்நெட் எவ்ரிதிங் யூ வாண்ட் டு சர்ச்னா ஜஸ்ட் கூகுள் சர்ச்சா போயிடுது. பட் வாட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல்? ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் அபவுட் ஒன் திங். வாட்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லா அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? லானா அதே இங்கிலீஷ்ல புரியாம எழுதுனா லா, புரிஞ்சு சொன்னா ஸ்டேட்மெண்ட். புரியாம இருக்கனால நீங்க ஸ்டூடெண்ட், அதை படிச்சு சொல்றாங்க டீச்சர். That's all. So that is a difference between law and statement. Everything you must learn in clear manner. So book reading is important for young children. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் போறோம் அப்படின்னா மெயின் இஷ்யூ ஹையர் எஜுகேஷன்ல நாங்க ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூ என்னன்னா, சார் ஏங்க சார் வந்து உங்களுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது? நாங்க ஒரு சிலபஸ் வச்சிருக்கிறோம், ஒரு எக்ஸாம் நடத்துறோம், அந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க 80 மார்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க. வாட்ஸ் அ லேக்னா? தட் இஸ் அ சிம்பிள் லேக்னா. பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளவு டீச்சிங் சொல்லித்தரது முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் ஹவு டு எவாலுவேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எவாலுவேட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டுன்னு. அது நாங்க இப்ப என்ன பண்றோம்னா, இப்ப ஹையர் எஜுகேஷன்ல we are conducting the examination by writing the theory. அது பாத்தீங்கன்னா பை டீச்சர் ஐ அப்ராக்சிமேஷன்
we are awarding the marks. ஒரு பையன் வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருக்கிறான், ஒரு பையனுக்கு 6 மார்க் போடுவோம், ஒரு பையனுக்கு 7 மார்க் போடுவோம். அதுக்கு என்ன? இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். அது எப்படி போடுறோம்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா the assessment method is entirely different. After completion of your degree, any BSc or MSc, you will go for job, you go for any higher education study, everything conducted by objective type question paper. ஒரு கொஸ்டின் 4 ஆன்சர், which one is right. இதுல தான் பெரிய ப்ராப்ளமே வருது. நம்ம சப்ஜெக்டிவா எவ்வளோ ஷார்ப்பா இருந்தாலும் இட்ஸ் வாண்ட் டு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஸோ ஆஸ் அ சில்ட்ரன்ஸ், ஆஸ் அ டெக்னோகிராட் மேன், ஐ வாண்ட் டெல் ஒன் திங். நாங்க வந்து ஒரு ஐடிசிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு எனி இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிடியூடு தான் செக் பண்றாங்க, கிரிட்டிக்கல் நாலேஜ். ஆப்டிடியூட் ஆர்எஸ் அகர்வால்னு ஒரு புக் இருக்கு, அது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியல. ஸோ யூ மஸ்ட் லேர்ன் யுவர் ப்ராப்ளம் அக்கார்டிங் டு த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அதுக்கு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபண்டமெண்டல படிச்சாதான் அந்த 4 ஆன்சர்ல எதுன்னு தெரியும். ஒன்று தான் ஆன்சரா இருக்கும், மீதி 3 ரிலேட்டட் டுவா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ யூ திங்க் அபவுட் இட். எனி bureaucrats examination, TNPC examination, UPSC examination, first round is very clear, only objective type question paper. So that is a big lack now of the students, bridge the students. அதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போறப்ப கொஞ்சம் பின்னால போறோம். ஸோ இதை நீங்க மனசுல புரிஞ்சுக்கிட்டு 12th படி நம்ம பிஎஸ்சி பிகாம் எனி யூஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க 3 இயர்ஸ் படிக்கிறப்ப இதையும் இந்த டெக்னாலஜியும் நீங்க பேட்ச் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் இன் அ இண்டஸ்ட்ரி. அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்றாங்க எனக்கு வேலை கிடைக்கல, நான் படிச்சிருக்கேன் வேலை கிடைக்கல. நோ நோ நோ, ஜாப் இஸ் plenty of job is available. You are not searching a right path. For example, I want to go to TCS. TCS la enna methodology adopting for the examination, that is important. Adanala also this corona period everyone knows it. The 2 years we are conducting an online examination. But why we are conducting online examination means compare with education, life is important. உயிர் முக்கியம் நினைச்சதுனால தான் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் we are conducted. But I think I want to mention one important thing. Stakeholders, everyone asks the bright students, not for the degree holder. So degree is only educational passport. It's not a compulsory to give the job, but your fundamental learning to individually understanding capacity, time for learning in the book, this type of science week, you can understand the fundamental means. Definitely you will get the good future. In this juncture, I want to mention only these things. This is an important phenomena. Also, education is a learning process. In this regard, I wholeheartedly appreciate Bishop Pieper School College children's for welcome prayer, as well as that way of receiving the chief guest with the traditional molam, everything. This also a learning process for me. Definitely I will introduce my college also. Also I congratulate the principal. I heard that this is one of the biggest college in Trichy because 12,000 students, 30 UG and 23 PG program. It's amazing. So such a wonderful education hub. I'm happy to stand before this college. Give me opportunity, share some of my views in the August forum. I congratulate the principal and other team of people giving a good galaxy of education in the forum. Once again, I thank the Science Society as well as this Science Week. Choose me as a chief guest for valedictory function. I wish everyone is a great success for your life. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir, for your excellent, simple, and wonderful message. I remember the lines of Robert First, not a teacher, but a great awakener. Thank you, sir. Now I call upon Shri S. Sai Lakshmi, Secretary, Kovai Astro Club, to introduce the asteroid search campaign and present a list of winners.
Asteroid Search Campaign, Jan 28 to February 22 of 2022. This is the time to crown the hard work. For this campaign, I would like to call our coordinator, Mr. Surender Ponnaragar, to receive the shield. Followed by 8 groups of the leaders: TAC Mercury, Mr. Muhilan Manohar; TAC Venus, Mr. Arish Aravind; TAC Earth, Mr. K. Balakrishnan; TAC Mars, Mr. Jeremiah Titus; TAC Uranus, Mr. Haribalan Balasubramanian. May I request the chief guest to give away the prizes to the winners? Sorry, ma'am. May I request the chief guest to give away the prizes, accompanied by the organizing secretary and the organizing chairman too. Thank you, ma'am. Sorry for the interruption. TAC Neptune, Mr. Ari Mugilan; TAC Pluto, Mr. Arzar Ahmed; TAC Sun, Mrs. Bhuvaneshwari Kasturi Raj. I would like to call upon government school teacher who actively involved in this campaign, Mrs. Uma Maheshwari, Government Model School, Viluppuram, to receive the shield from the chief guest. Followed by the team members, TAC Mercury. Team leader, Muhilan Manohar, followed by Sudan Sudhagar, Mithulesh Nityanandam, Anushka Durairaj, Litin Pranav Deepak, Gopinath Rajkumar. I call upon the team TAC Mercury to come and collect their shields and medals. TAC Mercury, Muhilan Manohar, Sudan Sudhagar, Mithulesh Nityanandam, Anushka Durairaj, Litin Pranav Deepak, Gopinath Rajkumar. Next, it is followed by the team TAC Venus, Harish Aravind, Joy Shelley James Xavier, Sanjay Gridhar, Yashwant Muralidharan.
followed by the Venus group, TAC Earth, K. Balakrishnan team leader, P. Sahara, P. Anand. It is followed by TAC Mars, Jessia Titus, Sadhana Tirumalai, Arish Vijay, Kar Mugilan Saravanan. Followed by TAC Mars, TAC Jupiter, A. Aruna, P. Kundavai Nachiyar, P. Pramisha, Sweta Rangaraj, Ranganayagi Sri, Jayabalaji Vignesh. I request TAC Jupiter to receive the medals. Followed by TAC Jupiter, TAC Saturn, R. Thiral Megan Megala, Kavishka Vijay Kumar, Vaishnav Rishabh Sukumar. It is followed by TAC Uranus, Aribalan Balasubramanian, Jinilin Joseph, Uma Maheshwari Dandapani, Jayadarshini Venkadachalam, Kamali Shiva. Followed by TAC Uranus, I request TAC Neptune to get ready to receive their awards. Ari Mugilan, Nikita Nalasivam, Abhinav Sendil, Amudan Sendil, Srinidhi Vijayakumar, Immaculate Sweta Edward. Followed by TAC Neptune, TAC Pluto, Harzad Ahmad, Brahmadev, followed by TAC Pluto, TAC Sun, Bhuvaneshwari Kasturi Raj, K. Vaibhav, Tarun Pranav, Santosh Kumar, Balakrishnan. பரிசினை பெற்றுக்கொண்ட அனைவருக்கும் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து
தேசிய அறிவியல் வார விழாவை முன்னிட்டு நடந்த பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது. போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு சிறந்த 3 இடங்களை பெற்ற மாணவர்களின் பெயர்களை பட்டியலிட திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் சுயநிதி பிரிவின் கணினி அறிவியல் துறையின் தலைவர் முனைவர் சோபஸ் மைல்ஸ் டேவிட் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். So good afternoon and musical greetings from Bishop Heber College. For the National Science Day celebrations, we at Bishop Heber College have organized as many as 8 events for the past 6 days. Events such as elocution in English, Tamil, Rangoli, painting, modeling using biodegradable materials, poster presentation, video presentation, mime. And for these 7 events, the best 3 entries were selected. For the event science exhibition, 6 best entries were selected. May now present the best 3 entries for the events. For the event elocution English, Miss Sandra Nandakumar from Holy Cross College. English elocution, Miss T. Maria Varsha from St. Joseph's College. Miss K. Nikita from Kaveri College of Women. For the Tamil elocution, Mr. M. Shankar from Bishop Heber College. Miss A. Aruna from Srimad Andavan Arts and Science College. Miss R. Meera from Nehru Memorial College. May now present the best 3 entries for the competition Rangoli. I think this function has got off a grand start. For the event Rangoli, the best 3 entries are M.J. Bharat from St. Joseph's College, Mr. K. Edward Franklin from St. Joseph's College, Miss A. Shalini and Miss Parkavi from Srinivasan College of Arts and Science, Miss Sulochana and Deepa Karthika from Tandai Periyar Government Arts and Science College. For the painting event, the best 3 entries are Miss Jayalakshmi from Kaveri College for Women, Miss M. Karthika from Rover Engineering College, and the 3rd best position is shared by 2 people, Miss E. Sivaranjani from Srinivasan College of Arts and Science and Miss N. Jivaranjani from Srimati Indira Gandhi College. For the poster presentation event, Miss S. Srividya and Miss S. Nandita from Holy Cross College, followed by Miss V.L. Abhikavyashi and L. Gayatri from Kaveri College for Women. Miss Yasaki Darshini and Mr. Ditto Mohan from Bishop Heber College.
session. For modeling using biodegradable materials, Mr. A. Abhishek and Muthu Valliyappan from Bishop Hiba College. Mr. M. Kiruba and Mr. A. Sundaranath from Bishop Hiba College. Miss S. Namrata and Miss T. Shakti Samyukta from Holy Cross College. For the mime competition, the best three entries are Mr. M. S. Karthikeyan, Mr. M. Sriman, Mr. S. Parameshwaran, Mr. S. Sugesh, Mr. S. Vadivel, and Mr. B. Akhilesh from Srimat Andavan College. Followed by Miss S. Roshni, Miss D. Meshali, Miss V. Roja, Miss A. Preeti Scannell, Miss T. Archana, and Miss S. Darshini from Holy Cross College. The third best entry for the mime event is Miss S. Mohana Darshini, Miss S. Siva Darshini, Mr. G. Sanjay, Mr. D. Vijay, Mr. P. Prasad, Mr. A. Blesso Abraham from Bishop Hiba College. For the video presentation event, the best three entries are Mr. R. Ritish and Mr. Bharat from Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. Miss N. Darshini and Miss R. Deepika from K. Ramakrishnan College of Technology, Tiruchi. Mr. S. Sanjeevi and Mr. M. Palani Kumar from Sri Amaravati College of Arts and Science, Velliyanai.
On the 24th and 25th of February, science exhibition was conducted by the Department of Physics. In this exhibition, students from nearly 15 science departments of Bishop College participated and demonstrated their exhibits. Among the 62 exhibits, 2 exhibits were selected for the intercollegiate science exhibition, which was held on 26th February. Students from 15 colleges in and around Trichy participated. The best 6 entries for the science exhibition are Home Automation by M. K. Mamseta and Ms. M. Muhammad Abhishek. From the Department of Information Technology, Bishop Heber College. Eco-friendly 3D printed mask by S. Sathapan and C. Siva from the Department of Physics, Srimat Andavan Arts and Science College. Eye blink detection by S. Visveshwaran and B. Kailash from the Department of Computer Applications, Bishop Heber College. COVID-19 based security system with face mask detection by B. Dinesh and C. Andrew Saurin from the Department of Electronics, Government Arts College, Kulithalai. IoT based smart chair for student concentration monitoring by Subhash and Ram Prasad from the Department of Electronics, St. Joseph's College, Trichy. Speed breaker of power by Hempuja and Hajira Batul from the Department of Computer Science, Holy Cross College. The participants from the 28 colleges can collect their participation certificates from the MC desk after the completion of this event. Thank you. Thank you, Dr. Sobus Miles David, sir. Now may I call upon Dr. Shan. அடுத்த நிகழ்வாக பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியின் அரசு உதவி பெறும் பிரிவின் துணை முதல்வர் பேராசிரியர் அழகப்பா மோசஸ் ஐயா அவர்களை நன்றி உரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றனர். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு மாபெரும் நிகழ்வினுடைய கடைசி கட்டம். இதுல வேலை பார்த்த அத்தனை பேரையும் பாராட்டும் வகையில் இந்த பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியானது மிக சிறந்த வகையில் 33 கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களிடம் இது போன்ற ஒரு போட்டிகள் வைத்து ஏராளமான விஷயங்களை செய்திருக்கிறார்கள். இந்த நம்முடைய கல்லூரிக்கு அனைவரும் எழுந்து ஒரு நிமிடம் நின்று ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்க வேண்டுமாய் இந்த விழா குழுவின் சார்பில் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆரம்பத்திலிருந்து நாங்க சொல்லுவோம், டேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் ஏ சேலஞ்ச் என்று சொல்வார்கள். அது போன்று இந்த சேலஞ்சை நாம் கையில் எடுத்தோம். அதே போல சனி ஞாயிறு என்று விடுமுறையை பார்க்காமல் for us every holiday is a working day, every working day is a holy day என்று நாம் சொல்வது போல் இந்த நிகழ்வை இனிதாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது நன்றி உரைக்காக Esteemed Chief Guest of the day, Dr. Sendil Kumar, the Professor and Dean, University College of Engineering, Anna University, Tiruchirappalli, the respected Principal, the State Coordinator and the Tamil Nadu Astronomical Society, the Organizing Secretary, Mr. Manohar, the Vice Principals, the Deans, and all the dignitaries, and my dear student friends. It's a great occasion that Bishop Heber College has accomplished. As Mr. Manohar said, we have taken up a great challenge and we have accomplished the challenge. Ladies and gentlemen, this is the time to propose the vote of thanks. That we have the privilege of extending my sincere thanks and gratitude to the Almighty for
the blessings that the God has showered upon the Bishop Heber College. We thank the principal for shouldering the responsibility of guiding each and every one of the members of this institution in making this as a reality. So let me have the privilege of thanking the patron of the program, the Right Reverend Dr. Chandrasekharan, the Bishop, the Chairman and the Secretary of the Bishop Heber College, and Bishop of the Church of South India, Tiruchirappalli Thanjavur Diocese. So he has given us all the freedom to take the right decisions and make each and every one of the event a grand success. And behind the whole event, we have the chairman of this event, Dr. Paul Dayabran, the principal, and we have the vice chairman, Dr. Mrs. Violet Dayabran. So they have given us all the right guidance and all the freedom to make this as a reality. Thank you, sir, and I thank Dr. Violet Dayabran also. So my special thanks to Dr. Shobana, the Dean of Arts, and Associate Dean of Science. We have Dr. Josephine Prabha for making the whole event a grand success. Thank you, ma'am, for both of you. So I could say a lot of words, but this is not the time that since you're all, about to leave and we'll have to go for the lunch. So I'm going to just cut short some of this, the names, but still I need to appreciate and congratulate all the conveners. So we have the Vice Principal Aided, Dr. F. Samuel Christopher, the Vice Principal Self-Finance Section, Dr. Umesh Samuel, the Vice Principal Projects, and Dr. Nyan Raja Bursa. So thanks to all the conveners and thanks for all the time that you have spent with us. Thanks to all the co-conveners, Dr. Prince Merlin, the Dean of IQAC, Dr. Suresh Frederick, the Dean of R&D, Dr. Rajkumar, the Dean of International Relations, Dr. J.G.R. Satyaselan, the Dean of Staff and Student Welfare, Dr. Dhanapal, the Training and Placements Dean, and Dr. V. Anand Gideon, the Dean of Extension Activities. So the Dean of Extension Activities, I would include all the NSS officers under the Dean of Extension and all the NCC officers. Both of them, they have played a vital role in bringing in all the guard of honor they have provided to all the occasions, and all the NSS officers for making this as a great event and providing all the NSS volunteers for their exemplary service. So I thank the organizing secretaries, Mr. J. Manohar, the state coordinator, Dr. Josephine, the Associate Dean of Science, and Dr. Shanti, the Associate Dean of Arts. So my thanks to all the joint secretaries, Dr. Mariappan, the head of the Department of Mathematics, Dr. Isaiah, head of Food and Nutrition, Dr. Ravidas, head of Physics, Dr. D.J.S. Anand, the Functions Committee convener and Assistant Professor of Physics, Dr. Tamarai Chelvi, Dr. James Manoharan. So all these gentlemen and ladies have played a very vital role in making this program a grand success. And especially I thank Dr. Ravidas for making the expo, the exhibitions, and organizing the event a very grand success. And thanks to Dr. Ravidas and also Dr. D.J.S. Anand, being acting as the convener of this committee. All through the 7 days, he played an important role in this event. Thanks to him. And my special thanks to the steering committee members, Dr. Rajashekharan, the coordinator of the WISCA. So this visual communication department with the young team have played an important role in all the coverage. The media coverage have been done by this department. So thanks to Dr. Rajashekharan and his leadership, the whole department has done a great job. And I thank Dr. Priscilla Suresh, the head zoology, Dr. John Rabin Jose, Dr. Sobers Smiles David for bringing in all the songs as a reality, and his team of choir members, I give a big thanks. And thanks to Dr. J. Franklin and Mrs. Hepzibah Beulah of the Actual Science, serving as the steering committee members. And we have a very big list of more than 45 coordinating committee members. I thank each and every one of them for all your support and all your service that you have rendered to this great event. So I take this opportunity to thank the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India and the Ministry of Culture, the Government of India, with association with various scientific organizations, the TNSCST, the TNASC, Bishop Heber College, and Arivial Palagai. So these are the 4 important events that we need to always remember. And I thank all these organizations and for all the kind of the support they have given. So my special word of thanks to all the support staff, to the electricians, to all the master of ceremony, those who have served during all these 7 days.
and for making each and every venue, so parallelly we had about 4 to 5 lectures. So all these venues have been, very well meticulously arranged by the respective committee members and by the campus manager. So I thank Mr. Wesley for making all the arrangements, and I thank all the other members in this institution for making this important event as a grand success. As a take-home message, my dear students, ladies and gentlemen, the 4 important themes have been identified for a week long. And as Mr. Manohar said, it's about 75 weeks we are going to have this whole event. And definitely the next year, this event will be a grand success. We will have to plan right from now onwards and to make this as an important event. So the annals of science, the milestones of modern science and technology, and then the inventions and the innovations are the 3 important themes that have been covered by the Ministry of Culture and Office of the Principal Scientific Advisor. So let us take the pledge in transforming India. As young student and all the ladies and gentlemen, it's our duty to transform India, and let us take this oath and pledge. Thank you very much, and I salute each and every one of you. Thank you. Thank you, sir. A small announcement. I request the steering committee members, student volunteers, nodal staff representatives, please stay over after the valediction for a group photo on the dais with the chief guest. I also request students who have won all the 6 exhibits in the science, the winners, to stay back here to pose for a photograph with the chief guest. And also one more thing, the participation certificates are available in the MC desk. I request one delegate from institution to come and collect your certificates. Thank you. இந்த மாபெரும் தேசிய அறிவியல் வார விழாவின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். Pujyate Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jarati Taranga Shubhaname Jage Tava Shubha இந்திய சுதந்திரத்தின் 75ஆம் ஆண்டு பெருவிழா, இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சாதனைகளை விளக்கும் அற்புத பெருவிழா, 1 வார கால நிகழ்வுகளின் நிறைவு விழா. இது புது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் தொடக்க விழா, இந்திய நாட்டின் அறிவியல் சாதனைகளை பட்டியலிடும் அற்புத திருவிழா. இவ்விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்த அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Science exhibition win பண்ண teams 6 team, please come to the dais.